mövcuddur. Bu artır. Nəinki bizim ölkədə, bütün ölkələrdə də belə. The figures are alarming, very much. Dördüncü ildir ki, bunlar xəstədirlər. Bir gün birinci qız öskürdü, öskürmə oldu bunu. Apardıq həkimə, həkim dedi ki, ya bronxlarıdır, ya nəsə bir belə. Sonra başqa bir həkimə apardıq, o da dedi ciyərində ləkə var, ağciyərində. Ona müalicə elədilər. Heç bir effekt alınmadı. Biraz müddət, 1-2-3 aydan sonra yanvar ayıydı, yanvar ayının biriydi. Grip xəstəliyi bəlkə var idi. Bu uşaqların atası da xəstə idi, yatırdı, pasteldə yatırdı. Neysə, həkim buna müalicə yazdı. Bir 4-5 ay evdə müalicə aldı. Heç bir effekt olmadı. Sonra mən bir də təkrar yəni atası rəhmətə getdi bunlara. Mən məşğul ola bilmədim bunlarla. Sonra gördüm ayağa qalxmır, pasteldən qalxmır ayağa. Yenə təkrar apardım bunu həkimə. Həkim bunu yazdı bura, Bakıya, xəstəxanaya. Gəldim, götürdüm, gəldim onları. Evdə biraz əşyalar var, nə var, satdım onları. Atası rəhmətə getmişdi, heç kəs yox idi. Evdə inanın ki, bu bağışlayın, yatdığımız kravatlara qədər, hər şeyimiz. Axırda həkim dedi ki, yaxşı olublar, apar. Sonra inanmadım ki, bunlarda görmürəm yaxşılıq. Ona yoxladı, rentgen olundu, yoxladılar, dedi heç bir şey olunmuyub, yəni heç bir effekt yoxdur. Yalan söhbətdir bu. Pulum yox, hər şey qutarıb, apardılar rayona təzədən. Güclü bunlara antibiyotiklər lazım. Yoxdur mənim imkanım onları almağa. Qədər zor olur.
Причина резистентности, несколько причин резистентности. Одна из основных причин – это прерывание лечения туберкулезом. То есть, когда больной туберкулезом не доводит лечение до конца, он чувствует себя уже хорошо и не проводит весь курс лечения от начала до конца. Вторая причина, которая приводит к резистентности, это неправильное назначение препаратов. И еще одна причина – это то, что препараты находятся в свободной продаже в аптеках, и это лечение не всегда бывает достаточно квалифицированным, что тоже приводит к развитию резистентных форм, которые лечить намного труднее, дольше, и результаты лечения намного хуже. Siz özünüz bilirsiniz ki, dustaqlarda böyük bir prosent xəstələr deməli oradan gəlir. Orada ya yoluxur, ya da ki, xəstə adam gedir ora düşür və onlarda ələlxüsus çox davamlı rezistent formalar oradadır. We know that more than 50% of the patients that we treat in prisons do not respond anymore to a standard anti-tuberculosis treatment. Already they have developed resistance against one or more of the drugs that we use in standard treatment. It means that you already have to treat them with a second-line antibiotic. And these antibiotics are, first of all, very expensive, and secondly, they are extremely toxic. Then you can put a patient on a proper treatment, which minimal should be a combination of 5 to 6 drugs, and for a long time, 2 years treatment. Axırıncı dəfə neçə il müddətinə tutulmusunuz? 6 il. 6 il. Birinci dəfə ha vaxt vərəm xəstəliyinə tutulmusunuz? 1989-cu ildə. O vaxt müalicə qəbul elədiniz? Bəli, elədim. Bəs təzədən vərəm yenidən ha vaxt baş qaldırdı? 2002-ci ildə. Period kolonda, birinci kolonda. Səncə bu xəstəlik nə deməkdir? Bu xəstəlik, bilirsiniz, bu xəstəlik çox, indi baxırıq da bu divarda məsəl üçün göstərişlər var ki, yazılarda yazılır ki, bu vərəmlər 3 milyon insanda dünyasını dəyişir ildə. Mən də özüm onlardan biri hesab edirəm. Nə vaxt azadlığa çıxacaqsan? Mənim azadlığa çıxmağım bu ilin Allahın köməliyi ilə iyun ayında çəkəcək. Ailən var? Bəli, ailəliyəm. Uşaqlar var? 2 uşağım var. Azadlığa çıxanda ailənə qayıdacaqsan? Yəqin ki, adam başqa yerdən yer yox. Bəs sən onu nə cür görsən, əgər sən hələ müalicə olunmamısansa, Mən elə haqda fikir ailəndə uşaqlarınla, yoldaşlarla nə cür olacaqsan? Yəqin ki, mən hal-hazırda indi çıxaramsa buradan bu xəstəliklə, mən onlardan ayrı yaşamağı, özümlə tək yaşamağı rəva bilərəm. Böyle gediş-gəlişməmiş olar. Niyə? Çünki bu xəstəliyi mən istəmərəm, onlar da düçar olsunlar. Çünki bu xəstəlikdən özüm əziyyət çəkirəm, 17 ilə yaxındır. İstəmərəm də onları mənə görmək üçün. The only thing that we can say is that we see more and more people entering the penitentiary system for the first time with already a drug-resistant TB. So this is not generated in prison anymore. This is what most people think. Oh, the prisons are the breeding ground for TB, that's where MDR TB is created. In Azerbaijan, I don't say that there are no cases anymore generated in prison. Of course, it will still be the case.
But not only. I think the biggest problem is in the civilian sector. The best prevention of multi-drug resistant TB is that people take their treatment under direct observation. The purpose of the nurses of the Azerbaijani Red Crescent Society is to support released prisoners when they are still under TB treatment, so that you ensure that they are taking the right medicines fully, the full course, that there is somebody who guides them, motivates them. Azerbaijan is definitely not isolated from the international community. About 2 million of Azerbaijanis come and go to the Russia Federation, our main job source. They have their families, relatives here, they come and go to the Russia Federation. So no matter how it happens, anyway, it definitely contributes to the widespread of the disease. It's already moving. I mean, I think in Western Europe we are now more and more recording cases of MDR. I have been in a course of the WHO last year in Italy. We're in a big TB sanatorium in the north of Italy. Well, they have one ward for MDR TB. It was full, 25, 30 people from all over the world who arrived in Italy with MDR TB. Many people, especially coming from South America, have MDR TB. This is quite of a problem that we are experiencing here in Milan. May we have your attention, please? All passengers will In the United Kingdom, we have about 7,500 cases of tuberculosis notified every year, and between 50 and 100 of those cases are multi-drug resistant cases. In the East End of London, we see a very high incidence of tuberculosis. Indeed, the notifications are on par with some parts of India and some parts of Eastern Europe. The reasons for this are that there's much poverty, there's malnutrition. Many people who live in that part of the city are from the sub-Asian continent, and many of these people go on to develop active tuberculosis disease. Where there's TB, there's a potential for MDR TB. I've been HIV positive since 1990, and by 1995 I'd started to become unwell. I was admitted to hospital on several occasions, and it was on one of those occasions that I contracted MDR TB from another patient. We didn't know that this person had MDR TB, and whilst we were on the hospital ward, due to poor infection control, 7 of us contracted the disease from him. When they discovered I had MDR TB, I was put in a negative pressure isolation room, and I spent 3 months there. It was a very difficult time, very lonely. The nurses that were looking after me all wore masks, so I never actually saw anybody's face for the duration of my treatment. After about 2.5 years of treatment on second-line drugs, I was eventually told that TB had gone away and that I could stop treatment. HIV/AIDS is one of the factors which permanently fuel TB epidemic. If you look in other neighboring countries, what's happening in Ukraine or in India, where HIV started slowly, but then, I mean, very high peak started to increase yearly with enormous rates, and in this part of the work we're expecting exactly the same thing. TB is everybody's problem. It's a problem for humanity,
and it needs coordinated and collective response from policymakers all over the world, particularly from the developing world. We have a responsibility to ensure that multi-drug resistant tuberculosis doesn't get out of control. The difficulty is that it's not only a medical problem. It's not only medical, it's a social problem, economical problem. And I think more people should take responsibility for this. But why social, why economical? Poverty, conditions of life, having access to health services, quality of health services. It's all linked. Yəni ikinci sıra dərmanlarla müalicə bizdə aparılmadığına görə bizdə kumulyativ olaraq rezident xəstələrin sayı artmışdır və onlar yığılıb qalmışlar, necə deyirlər. Bunlarla mübarizə aparmaq üçün biz gələcəkdə Dots proyektinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşuq. Bu layihənin ilkin müraciətləri bir neçə il bundan əvvəldən olunmuşdu. Yaşıl İşıq Komitəsinə, Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatına və keçən il 2005-ci ildə Beynəlxalq Qlobal Fondda müraciət əsasında bizə maliyyə qrantı ayrılıb bu xəstəliklə əlaqədar mübarizə üçün. Və biz hal-hazırda həmin layihənin həyata keçirilməsi ərəfəsindəyik. Biz onu böyük ümidlə gözləyirik və layihənin özü 5 illiyə, onu da deyim ki, nəzərdə tutulub belə bir layihə. Biz ümidlə gözləyirik ki, bu yaxınlarda həmin layihəyə başlamaqla biz multirezident bərəmli xəstələrlə mübarizə işini tam dəyərli qurmuş olacaq. Многие считают, что болеть туберкулезом стыдно. Почему? Потому что считается, что туберкулез неизлечим. Это не так. Туберкулез излечим при своевременном выявлении, при вовремя начатом лечении, при доведении лечения до конца туберкулез излечим. Болеть не стыдно, стыдно не лечиться.